And during these times, when different individuals and organizations are seeking political fortunes, we continue to receive the different participants in the political arena. On our part, we advise voters to look out for candidates who pronounce themselves on Buganda's 5 aspiration objectives. We also advise the voters to look out for candidates who have Uganda at heart, people who will genuinely work for the unity of Ugandans, candidates who will initiate genuine programs for the economic and social well-being of the citizens. Those seeking political offices continue to come to Bulange because Buganda is a factor and will continue to be a factor in the political developments and processes of Uganda. Let me now turn to what the diaspora needs to do to fully become participants in Buganda's transformation journey. First, I implore you to strengthen your networks and build cohesion as a people from Buganda in Europe. When you plan together, when you work together, when you execute different initiatives together, then it becomes very easy to foster development, first among yourselves and ultimately for the kingdom and Uganda generally as our country. It is not enough to attend such conventions, however great the topics for discussion. It is not enough to anticipate good speakers. Our focus must be on those plans, even if they are apparently humble. The plans that can create some impact back home. Some of you remember we introduced the idea of which diaspora as contributing one borehole, which Tiwa Kauchi has talked about it, estimated at approximately $6,000 US. Now we can talk about poverty as much as we want, but it cannot be overcome unless practical steps are taken to address it. When a village gets a source of safe and sufficient quantities of water, just as an example, productivity goes up and eventually poverty will be overcome. That's a practical step, something that needs to be done by all of us. In 2014, September 2014, I was in Boston, USA, at St. Mary's Catholic Church, Waltham, and I addressed a big crowd that turned up. That was during the Tofari Drive. And I told them that everyone who desires a prosperous Buganda must be part of the transformation process. We can be critical, everyone can be critical. Being critical may point out our weak side, but it alone won't bring about the desired changes. It's practical steps that can effect the changes. So my friend, ask yourself, what has been your role as Buganda is being rebuilt? What's your contribution to the shape of the Buganda you cherish during Kabaka Mutebi's reign? Those are the questions you must ask yourself. And oftentimes we witness differences, constant squabbles, anger and bitterness. The internet is the best place to be if you want to discover, or even if you want to be part of what is called negative energy these days. The internet is the best place. Being negative simply slows progress. We should always remember that it is normal to have differences. Differences do exist in all communities, among the English, among the Indians, among the Jews. Every community in Europe has its own differences. Everywhere, among the Arabs, there are differences among all people. Whatever our point of departure, we must never lose focus of the big picture. The big picture is the journey that takes Buganda to our rightful place. It's possible that the route others have taken won't be your first option, or it's up to you to decide.
but the desired destination is the same. So don't lose yourself in destructive anguish because the big picture may get out of view. When we stay together, when we listen and tolerate each other, we are not abandoning principle. We are being civilized. And Buganda, the Buganda have been known for being civilized for nearly 1,000 years. That's why, like my colleagues before me, OHT Wakauchi was significantly emphatic. We constantly caution you about postings on the internet and social media post platforms. Strangely, a post with negative connotations trends, even without users asking themselves whether the negative post is actually true. A post with material that enriches us or provides accurate information tends to be given little attention. The internet is the true new normal, but how we benefit from it is a personal choice. The internet is the true new normal, but how we benefit from it is a personal choice. I want to repeat that because it's extremely important, especially given the fact that young people are listening to me. It is fatal for the people in the diaspora or the general public back home to depend on bloggers for information regarding the kingdom. It's absolutely fatal. Nothing significant can happen to the Kabaka, to the Katikiro, to members of the royal family, to the Kabaka's government or clan leaders that can be hashed up or totally hidden or distorted. It can't happen. It can't happen. Nothing significant can happen and people don't get to know. All you have to do is to wait for official communication. In my opinion, we should use social media to propagate messages that unite us, messages that add value to personal developments and general developments in Buganda and the country as a whole. As I wind up, I wish to reiterate what I talked about in July. I encourage you to embrace the investment opportunities which the kingdom continues to create. You can save money with kingdom circles such as Studios and Bogo Circle. I talked about these things in July and my colleagues have talked about them. Take advantage of opportunities presented by Ochitiwa Robert Wagwan Sirirwa. Think about the $1,000 initiative that we talked about some time back. Take time and examine the eventual benefits of these investments. I call upon young people to seek knowledge. Knowledge is wealth. And to adequately prepare for the future, you must have the requisite knowledge. If you are not knowledgeable, you are doomed. If you have the wrong information, you are buried. It is unfortunate that even during this ICT era, many young people continue to base their decisions on wrong information because any information can be verified. The future cannot belong to the young people unless they take it as their duty to look for and get the right information on any subject of their interest. Because it is said every time we say everywhere that the future belongs to the young people, that the future is for the young people. And they say the future starts today. But it can't start unless you've got the right information. And how you get the information is a personal choice. If you are fully equipped with the right information, it will become easy for you to be part of the youth programs that we come up with now and again. I believe that more Zoom meetings organized by our ministry in charge of youth affairs will be quite helpful, or the ministry in charge of diaspora affairs. I know that many young people listening to me now were born and were bred in Europe. Some of them are, are here, they've made contributions. That shouldn't deter you from networking with the youth back home, provided you have the right information. Do not shy away from assuming leadership positions in the countries where you are.
Let no one deceive you that you cannot be head of the company where you work because of the color of your skin or because your parents aren't natives of your country. Nobody should deceive you. The essence of leadership is to find solutions to challenges. And you need to be part of the required solutions by being in positions of responsibility. Vie for positions in your corporate organizations when the chance comes up, in your NGOs, in places of worship, in local councils or the national legislature, or top leadership. Don't shy away because it's possible for you to get into those positions if you believe you can get there. And I think you can get there. Getting involved in leadership will build your skills and accord you valuable experiences that shall be ultimately very useful to the Kingdom of Buganda and to Uganda and probably Africa as a whole. Sanyuse nnyo bannaye okubalaba mwenna era mbeebaza okwenyigira mu lukuŋŋaana luno. Bwe mwenyigira mu nkuŋŋaana ez'engeri ng'eno kiraga nti mweteeseteese wadde muli bunaayira bangi muli mitala w'amayanja okumanya ebigenda nti mweteeseteese okumanya ebigenda mu maaso eno eka okubigoberera ate nammwe okusaayoko ettoffaali. Okwolesebwa kwe tulina kwe kuzza Buganda ku ntikko ng'abantu bali mu mbeera eyeeyagaza, balina kye balya, balina kye we basula, abaana basobola okusoma, basobola okujjanjabibwa, balina ke bayingiza mu nsawo ng'eddembe lyabwe balyeyagaliramu nga teririnnyirirwa. Okuzza Buganda ku ntikko si ŋŋombo, lugendo lwe tulina okwenyigiramu ffenna wamu okusinziira buli omu waali. Kyenvudde mbaaniriza ennyo nammwe abali emitala w'amayanja bwe mwetaba mu lukuŋŋaana nga luno kiraga obwagazi bwe mulina okuzza Buganda ku ntikko. Eky'omukisa abantu bonna tubalaba nga bayaayaana okwenyigira mu nteekateeka ezizza Buganda ku ntikko. Awo nno bannaffe mwenna gye muli mwongere okunyweza enkolagana, nkolaganire wamu ng'abantu ba Buganda abali mu Bulaaya. Bwe mukola enteekateeka ez'awamu, bwe mukolera awamu, bye musazeewo bwe mubisiza awamu, bwe mubisira mu nkola nga muli wamu, kijja kuba kyangu nnyo okuleeta enkulaakulana. Enkulaakulana ey'obwa ssekinnoomu n'enkulaakulana ey'obwakabaka oba wadde ne Uganda. Sibadde nammwe okuva mu ntandika olw'obuvunaanyizibwa obunene bwe nsangiddwa nabwo, naye nsanzeeko wano abavubuka aboogera ku bye bayiyiza mu by'obulamu, ndabye akola engoye, ebintu ebyo byonna ebikolwa byetaaga akatale, naye akatale tukamanya nga tukolera wamu. N'ebiri eka bwe tuba tubikwatidde wamu tusobola okuzza Buganda ku ntikko. Bwe nali njogera mu America e Boston mu mwezi ogw'omwenda 2014 nga tuli mu kaweefube w'ettoffaali, nagamba kibiina ky'abantu ekinene ekyajja nti ffenna abaagala Buganda okudda ku ntikko tuteekwa okwenyigira mu lutabaalo olwo. Osobola okutuula w'oli n'onenya oba n'olaga obunafu bw'omulala, naye ekyo tekijja kuleeta nkyukakyuka z'oyagala. N'olwekyo weebuuze gwe ky'okoledde Buganda, weebuuze Buganda nga bw'oyagala efaanane, ettoffaali lyo lifaananye litya? Awo nno tubasaba nti tuleme kweyawulayawulamu. Abantu bayinza obutakkaanya ku buli kintu era enjawukana zibeerawo mu bitundu byonna abantu gye babeera, naye bwe tuba nga ffenna olugendo lwe tuliko lwe lumu, gye twagala okugenda yeewamu, twemanyiize okuwuliziganya n'oyo gw'otokkaanya naye weemanyiize okuwulira naye kyagamba. Oba tofuuse nakigwanyizi, nedda, bw'owulira omulala kyagamba nga tokyagala, oba tofuuse nakigwanyizi,
obeera muntu mugunjufu. Tuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Era omuntu alina ekitiibwa ekivudde dda awuliriza n'abalala bye boogera. Awo nno tubakubiriza okwegendereza bye mugenderako. Ne bannange bakyogedde abalala. Oli bw'ateeka ebintu ku mutimbagano ebisasamaza, abantu bangi bibatwaliriza nga tebeebuuza naye kino kituufu. Ate ebintu eby'omugaso ebiteekebwayo oluusi tetubifaako. Kyabulabe mwabali emitala w'amayanja naye n'abali eka. Okwesigama ku bano abatava ku mitimbagano nti be banaababuulira ebigenda eka. Kyabulabe kubanga teri kintu kya simba, teri kintu kya nsonga kiyinza kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka oba ku Katikiro oba ku gavumenti ya Kabaka oba ku booli olulangira oba ku bataka. Tewali kiyinza kutuukawo eky'ensonga ne wabaawo akizibiikiriza. Tekisoboka. N'olwekyo ky'olina okukola kwe kulinda emikutu emitongole osobole okugoberera ebigenda mu maaso eka, osobole n'okubiwaako amagezi. Nga mmaliriza njagala okuddamu okwogera bye nabagamba mu Julaayi era bwe twali mu lukuŋŋaana luno olw'okumutimbagano. Ate naddala kati nga bwe tulina abavubuka be baŋŋambye abangi, mwettanire enteekateeka ezikoleddwa Obwakabaka ez'obusizi bw'ensimbi. Tugambe nga sako zino waliwo Subiro Zambogo sako, waliwo n'endala. Waliwo emikisa mingi nnyo omuntu mwasobola okusiga. Era ndowooza Oweekitiibwa Nsibirwa yabibabuulidde. Bwe nali mu America ndowooza twali Atlanta, Georgia mu 2017 ne mbagamba nti kisoboka okubulwa Abaganda abali mu America abantu 1,000 bwe luti buli omu n'awa $100 ne bakuŋŋaanya akakadde ka dola sente za America ne babaako eky'omuggundu kye bakola oba mu America obeeka. Kisoboka abantu 1,000 gamba ezo dola nga 2 buli mwezi gye bayita $1 million initiative, $1,000 initiative nga buli muntu awa $10,000 omwaka. Kisoboka ddala nti tekisoboka $10,000 omwaka? Lwaki ebyo tetusobola kubikola ffe ng'abantu ba Kabaka? Mu Boston Abethiopia balinamu ekizimbe oba ebizimbe, bo basobola batya? Batusinga nnyo. Mu London mulimu Abaganda ndozo 2,000. Lwaki timulimu ekizimbe kye bayita Buganda House ng'Abaganda abali London be bakizimbi? Tetusobola kufuna ddala Baganda 1,000 abasobola okuwaayo paundi 7 omwaka ne bafuna paundi akakadde kamu n'omwaka ogujja akakadde kamu. Essente ezo nnyingi nnyo era zisobola okubaako obusizi bw'ensimbi bwe zikola. Lwaki tetubikola nga ffe abantu ba Kabaka? Nga Kabaka yatuwa n'omubaka. Sweden eyo waliyo Abaganda bayitirivu ate abasinga batyagiri oba bakolera ddala emirimu egy'amaanyi. Kiki ekyawamu nga mmwe abantu ba Buganda kye muliraga abaana bammwe nti mwamala emyaka 3 myaka 4 mu Bulaaya? Awo nno bassebo ne bannyabo ekintu ekyo mukiteekeko nnyo omwoyo. Kisoboka, muleme kutya. Abavubuka mbawa amagezi munoonye okumanya. Obugagga buli mu kumanya. Obugagga tebuli mu mafuta, obugagga tebuli mu zaabu, obugagga buli mu kumanya. Kubanga amanyi yanoonya ekyagala okumukulaakulanya gye kiri. Era bagamba nti ebiseera eby'omu maaso by'abavubuka, naye tebisobola kuba by'abavubuka nga tebalina kumanya. Omuntu atamanyi abanga ataliiwo, ate omuntu ali ku bikyamu abanga afudde aziikiddwa. Era mu biseera bino eby'omutimbagano ne tekinologiya, kyabulabe era kyannaku nti abavubuka bangi bye basalawo okukola babyesigamya ku bintu ebikyamu byaba bawulidde, so nga okufuna ekituufu kyangu nnyo. Abavubuka
abazaalidwa mu Bulaaya muyayaana okutwala ebifo by'obukulembeze mu nsi eyo gye muli tebabalimba ntosobola kubeera mukulembeze olw'okuba oli muddugavu oba nti bazadde bo tebazaalibwa mu nsi eyo gy'olimu kaakati. Obukulembeze ekikulu ekibuliko okutema mpenda za kuvuunuka bizibu, ate okuvuunuka ebizibu gwe ayina ekizibu ekyo naawe oteeka okukyenyigiramu. Kyenva mbakubiriza mulwane masajja oba n'amakazi okufuna ebifo by'obukulembeze mu makampuni ag'amaanyi gye mukola, n'omujulayi nakyogerako mu bibiina ebyobwannakyewa gye mukola, mu gavumenti gye mukola, mu bifo ebya mu masinzizo, mu nkiiko mubeere babaka ba paalamenti, muyinza n'okukulembereza ensi eyo gye muli. Barack Obama temumulaba? Temulaba meeya wa London? Abo bonna bonna ezo si zensi zaabwe enzaalirano, naye mubalaba gye baatuuka. Mubyenyigiremu, temubigayaalirira. I thank you again for organizing this convention, Tabamiruka 2020 Europe, and I urge all of you to always keep keen interest in the affairs of the kingdom. Always send your views through the Ababaka Basa Basajja Kabaka, liaise with your line ministry, and always keep the big picture in sight. I now declare Tabamiruka Europe 2020 closed. Katonda abawenye omukisa. Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi ku bbega.